Hello my dear cute cuties, my future doctors. So இன்னைக்கு வந்து I'm going to tell you something very important. ஏனா we know that hardly வந்து 15 days தான் இருக்கு. So இந்த 15 daysல how we can just get 500 plus marks. So first question I know ma'am இது வந்து possible ma'am? Definitely yes da. Proper plan இருக்கணும். So first வந்து 500 plus. Okay, இப்போ வந்து உங்களோட target வந்து 500 plus na. So let us just divide with the subject. So first of all I'm telling you guys in the last minute if you need to score good marks na adukku vandu neenga vandu biology focus pananum. So biology focus pananona just 200 250 pathadu, we should go for 330 plus marks. Okay, so adu vandu in the 15 days la possible da. Every day vandu if you are spending 10 to 14 hours study hours vandu if you are spending na idu vandu possible da. Biology la 300 plus, chemistry la you can go for 100 plus, physics la you can just go for this 80 plus marks. So this will be definitely giving you 500 plus score. Okay, so in the 15 days la just focus biology la you cannot skip anything ஏனா 330 தான் target வர போற. So almost வந்து hardly 5-6 question தான் உங்களால you can skip it. Okay, rest of the questions வந்து நீங்க வந்து you have to do it. So definitely biology la you cannot skip a single chapter, you cannot skip a single topic. Coming to chemistry and physics. So chemistry la 100 plus mark kadaikanumna you should focus around 25 questions correct aganum. Correct ah? So chemistry la if you are targeting 100 plus na 25 questions vandu correct. So just take 30 questions. Okay, so 30 questions la 25 illana 26 questions vandu correct ana podum you will be getting 100 marks. So idukkaga just understand da. So in the 30 questions da out of 45 questions you are targeting only this 30 questions. So in the 50 questions complete you can skip it. So adukku thevayana chapters which means in the 30 questions kadakku vendiya na NEET la oru pattern irukkuda. NEET la vandu eppovume they will be giving the same number of questions from few chapters they will consistently ask some number of questions. Okay, so chemistry la vanda definitely Ashwati ma'am has shared with you. So now the thing is like in the 30 question kaga which are the chapters you can focus. Okay, so in the confirm questions vara pora chapters mattum da neenga vanda inga focus pananum. And coming to physics la 20 questions. Okay, 20 questions da correct aganum. So again you can just keep it to 25 questions. Okay, 25 questions you should attend. Adila vanda 21 questions correct ana definitely you are going to get 80 plus. So biology la compromise illa, you will be studying everything. Now chemistry and physics from the complete syllabus. ஏனா இப்போ வந்து perfectionக்கு அவ்ளோ importance இல்ல, consistencyக்கு தான் importance இருக்கு. You are thinking like in the 15 days la ma'am 0 ல இருந்து start பண்றேன், can I finish the whole syllabus and can I get 650 680? அது வந்து I don't know. Okay, that is up to you. You should do something before the exam. Okay, you should done something right now, then only you can just level up. Okay va? So in the moment la you can just இப்போ வந்து 0 ல start பண்ணிட்டு இருக்க. Okay, you are starting from 0 na இதுதான் வந்து you have to follow. Okay, biology வந்து daily 6 hours minimum வந்து 6 hours you need to study. Chemistry க்கு வந்து 3 hours, physics க்கு வந்து again 3 hours வந்து நீங்க spend பண்ணினா definitely you can achieve this. Okay, so now the thing is like on daily basis. Okay, on daily basis you will be studying 10 to 12 hours. Even if you are if you can do it up to 14 hours nalum paravaillada. So just go for 6 hours of sleep and all together 3 hours of break kuda you can just take it. Rest of the time definitely வந்து உங்க ஸ்டடீஸ்க்கு you have to dedicate. ஏனா 15 days தாடா இருக்கு. இந்த 15 days if you are working really hard na அந்த May 3rd க்கு அப்புறம் ஹாப்பியா you can sleep. Okay, targeted score கிடைச்சேனா you can be very relaxed. Okay, next one வந்து full test பண்றது வந்து அவ்ளோ important. Okay வா? So first okay இந்த
இந்த 15 டேஸில் ஃபஸ்ட்டு 10 டேஸில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த சிலபஸை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, 10 to 12 டேஸில் யூ வில் பி ஃபினிஷிங் த சிலபஸ். ஸோ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டேஸில் கன்சிஸ்டண்டாக யூ ஷுட் கோ ஃபார் த ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட். ஏன்னா we know 3 to 4 hours வந்து கண்டினியூவஸாக we are sitting, கரெக்டாக? ஸோ இந்த 3 to 4 hours டெடிக்கேட்டடாக when you are sitting, you know that we will be get distracted, we won't be getting the concentration. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஸோ அதனால தான் I'm telling you da. So just practice yourself to stay 4 hours focused. ஸோ அதுக்காக இந்த ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட் தான் அதுக்கு வந்து வாட் இஸ் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் கோ ஃபார் இட். அண்ட் பயாலஜியில் இந்த என்சிஆர்டி மட்டும்தான் யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ். அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் பிஒய்க்யூ பேஸ்டு ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபியூ டேஸில் ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ ஒன் திங், இந்த பிஒய்க்யூஸ் பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ விச் ஆர் த சாப்டர்ஸ், அந்த சாப்டர்ஸில் டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்து எந்த விதமான கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர். ஸோ that you can just practice and you can just study the concept. Okay, and very very important thing is like at least in the 15 days please do keep a error analysis book. ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு question attempt பண்ணிருக்கேன், அந்த questionல what the mistake you made or why you couldn't do it, அதுக்கு வந்து ப்ராப்பரா ஒரு ரீசன் உங்களுக்கு தெரியணும்டா. இல்லைன்னா அந்த சேம் மிஸ்டேக் வந்து எக்ஸாமுக்கு you are going to repeat. ஓகேவா? So next one, how you will be starting your preparation. So first 3 hours morning when you are waking up, I'm not saying you like you should wake up at 6 a.m. Adu vandu I'm not telling you. Yeah, few students vandu they are even ready to stay back up to 3 a.m. 4 a.m. Paravaillada, according to your plan. Okay, according to your plan, you can just wake up. First 3 hours வந்து you will be focusing on biology. And biologyல ஒவ்வொரு சாப்டருமே finish பண்றதுக்கு அப்புறம் you should close the book and you should recall. Which means அதில் அந்த சாப்டர்ல இருந்து what are the things you have studied, அது வந்து கரெக்டா you should recall. Okay, இல்லைனா அந்த terms எல்லாமே வந்து we are going to forget. ஏன்னா இந்த 15 daysல we are going to accommodate a lot of things in our brain. அது வந்து ஈஸியா it is not going to be easy டா. ஸோ அதனால இந்த active call வந்து it is very important. Recall all the things which you have studied from the biology. So next one வந்து you will be going for chemistry 2.5 hours. அதில் வந்து first few hours you will be going for the concept, then 1 hour you will be going for the MCQs practice. Especially you can just go for PYQs. ஏன்னா இந்த டைமில் PYQs focus பண்ணுறது தான் I think it will be the right choice. Next வந்து physics தான். So you will be spending 2 hours formula revision, that is mandatory. ஏன்னா 80% of the questionல ஒரு formula இருக்கும். So even if you know the concept, formula தெரியலனா அந்த questionல you cannot get 4 marks. So அதனால தான் I'm telling you formula revision is important. Again PYQs you can just do it. And physics க்கு வந்து quick revisions you can focus. Major-ஆ தேவையானது question practice தான். Okay, so it is not something like other subject. So just go for a quick revision. அதுக்கப்புறம் if you are doing more number of questions na அது வந்து that will increase your confidence and definitely you are going to get the what to say அந்த approach. Okay, எப்படி இந்த questions face பண்றது அதுக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு confidence வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போறே. Next வந்து focus on repeated patterns. இதுதான் வந்து I have told you. ஒவ்வொரு சாப்டர்லுமே இருந்த ரிப்பீட்டடாக இருக்கிற டாபிக்ஸ் அதில் வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் மோர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூ வில் பி டூயிங் இட். தென் அகேன் லாஸ்ட் நைட்டில் 2 hours வந்து ஃபுல் லெங்த் டெஸ்ட் தான். ஸோ இப்போ வந்து இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் நாட் ரெடினா அகேன் தட் டைம் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் பயாலஜி. பயாலஜியில் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ அகேன் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் சம் 2 or 3 hours. யூ கேன் ஸ்டடி another chapter. You can do number of questions. And also late night you can just go for the error analysis. Every day if you are spending 1 hour na, I'm telling you அந்த 1 hourக்கு equivalent ஆன marks வந்து கிடைக்க போறேன்டா. Many students வந்து they won't do it, they won't listen the teachers. ஆனா வந்து எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் they will regret. Okay, இப்போ வந்து அந்த எரர் புக் இருந்துச்சுன்னா I won't make the mistake. Okay, so அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணாத. அதுக்காக தான் I'm telling you இந்த 15 daysல அட்லீஸ்ட் ஆவது just go for the what is in the mistake book இல்லைனா error analysis book. Next வந்து subject wise how you will approach. ஸோ இப்போ வந்து பார்க்கும்போது பயாலஜியில் என்சிஆர்டி தான் மெயின். ஓகே, யூ டோன்ட் நீட் டு கோ ஃபார் எனி திங் அவுட் சைட். ஓகே, என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லைனுமே ப்ளஸ் டயக்ராம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, 5 to 6 hours every day you should spend for biology.
300 to 400 question every day, minimum of 300 question. அது வந்து possible da. இப்போ வந்து 2 hours you have studied and if you are spending 1 hour, okay, properly on the chapter if you have studied na, in the 300 questions ங்கிறது it is not something which is impossible. You can do it. Okay, so exactly the similar way chemistry க்கு வந்து total you will be spending 3 hours. So adula vanda physical formulas irukku, reactions irukku, so NCERT la inorganic examples ellame irukku. So idellame vanda you should study. Okay, adu kuda as I mentioned PYQs da highlight pannanom. Around 100 questions minimum you should do it from the chemistry. Coming to physics, again that is what literally confusing. 80 plus da venum, so adukkaga high weightage chapters vandu you can focus. Minimum of 2 to 3 hours vandu you have to spend it for physics, and adula 80 minimum questions. Okay, minimum avadhu 80 questions vandu whatever be the chapters you are focusing, and the chapter la irundhu minimum you should do these much of questions. And ipo vandu as I mentioned 25 questions da physics la target vare. Okay, 25 questions na definitely vandu paakumbodhu 25 questions is not something which is impossible. Ana students la what they were doing is they will be get confused. Okay, ella chapter lume they will study something ana complete agadu. Now you understand few high weighted chapters ipo vandu if you are just focusing na 80 plus is possible. For example, nama electrostatics la irundha 3 questions for sure. Okay, consistent they were asking. Current electricity again 3 questions. Okay, next one vandu nama magnetism adula kuda 3 questions. Ray optics and I mean together optics la irundha 4 to 5 questions. Modern physics la 4 questions and semiconductor la 3 questions. So in the chapters only you need to focus, you will be getting good score. Gravitation la irundha consistent last years they are asking 2 questions. So ipo vandu electrostatics magnetism ellame if you have studied na gravitation vandu easy aga pore. So I mean easier you are going to crack one more chapter. So adanal I am telling you, so in the chapters focus panna podum you are going to get 80 plus marks. Okay, so idukkaga da we are just doing the mega marathon session also. In the high weightage chapters da I am going to focus on that day, so you can just attend those sessions as well. Okay, vada. So now the thing is like we have done with the quick revisions and the question practice. In the last few days the thing is like you should focus on, okay, last few days you should focus on full length test every day. And the last 5 days every day if you can go for the full length test nalum paravaillada, you can go for it. That is going to be the right choice. Okay, so now the thing is like at least exam ku munnadi 3 full length test minimum of 3 full length test வந்து நீங்க வந்து finish பண்ணணும். புரிஞ்சுதாடா? So that is what we are just focusing on. So at least 3 full length tests you should do it. And also along with that biology ke again you can go for the quick revisions. Ena namma target is 330, adu vandu easy alla. And physics and chemistry you can go for the formula revisions in these last days. Okay, ena adu vandu it is going to help, it is going to be very helpful during the time of examination. You should remember all the equations illada. So adukkaga last few days la formula revision, reactions ellame vandu you can just study. Biology la irukra diagrams, physics la irukra graphs ellame vandu you can just focus and you will be getting a good score from it. Okay va? So idha vandu you should do it in the 15 days. In the 15 days ippadi if you are just planning na, I'm telling you da you can crack this. Okay, otherwise this time you should regret and you will be facing a lot of issues da. Adinala tha solra please do work on this 15 days. I'm telling you we are going to do this. Okay, if you are getting the confidence now, please let me know in the chat box, yes ma'am, and you can just mention your name along with the doctor. Okay, so ipo vandu my name is Larin appadina I will write Dr. Larin. So and the madri I want to see a lot of doctors in the comment box. So guys, thank you so much, all the very best, bye.